హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నాలెడ్జ్ నాక్స్. ఇప్పటి వరకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఫస్ట్ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని రండి. అండ్ ఇంకా మా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ చేయండి. సో దట్ మాకు కొంచెం మోటివేషన్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో మనం ఇవాళ వచ్చినప్పటికీ పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా ఎలా చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ వచ్చినప్పటికి మనం గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళిపోదాం, లాగిన్ అయిపోదాం అండ్ www.google.com అని ప్రెస్ చేసి జస్ట్ పైథాన్ అని ప్రెస్ చేద్దాం. సో వెల్కమ్ టు పైథాన్లోకి వచ్చాము. సో ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. సో కింద స్క్రోల్ చేసుకుని వెళ్తే డౌన్లోడ్ ఉంటుంది, లేటెస్ట్ వర్షన్ అనమాట, పైథాన్ 3.12.5. సో మనం కింద స్క్రోల్ చేద్దాం. సో డౌన్లోడ్లోకి వెళ్ళి పైథాన్ 3.1.12.5 నొక్కుదాం. డౌన్లోడ్ అవుతుంది పైథాన్ అనేది. సో ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. నేను ఎలా చూసాను, నేనేంటి రాలేదు అనుకున్నాను. సో ఇది వచ్చినప్పటికి డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. పైథాన్ అంటే మేజర్ న్యూ ఫీచర్స్ అనమాట. అంటే పాత వర్షన్తో కంపేర్ చేస్తుంది. సో మనం ఓపెన్ చేద్దాం పైథాన్ అనేది. రన్. సో ఇన్స్టాల్ నౌ. సో పైథాన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అనేది అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి మీకు డిఫరెంట్ లైబ్రరీస్, మాడ్యూల్స్ అండ్ అన్ని దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ఫైల్స్ కానీ అండ్ క్లౌడ్ నుంచి రావాల్సిన సంబంధించిన మెయిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్ కానీ అవన్నీ మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. సో సెటప్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. సో సక్సెస్ఫుల్ అయితే అయిపోయింది. సో క్లోజ్ చేద్దాం.